Principal ma'am, headmistress ma'am, teachers, and all my dear equals. Today, we have assembled here to observe the death anniversary of Kalaguru Vishnuprabha. Radha Diwas is celebrated in the state to honor the well-known Kalaguru Vishnuprabha. His contribution towards the betterment of the state is always cherished every year on 20th of June. His great offerings have made a remarkable impact on the culture as well as the literature of the state. Now, I would like to hand over the mic to Nishida to say a few lines on the life and contribution of Kalaguru Vishnuprabha. फोटो वीडियो तू वीडियो में फोटो लो। अच्छा ओके Melodious performance. Now, let us welcome Pritesh, who will recite a poem of Kalaguru Vishnuprabha. Kalaguru Vishnuprabha Dewa Puri, মই তেওঁৰ এই প্ৰতিচ্ছবিখন অংকন কৰি তেখেতে ৰচিত এটা কবিতা আবৃত্তি কৰি তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যাচিব ওলাইছে। কবিতাৰ শিৰোনামা ভাং 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 লোহাৰ
ভাং সিং 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 ডাকার বান্ধুনসি খোল 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 কারার ফাটক খোল ভাং ভাং দুয়াৰৰ ডাং শুন হৌৱা শুন শুন খেৰিছেনৰ বিষাণ মুক্ত আকাশেৰে উৰে দীপ্ত ৰঙা নিশান ৰক্তেৰে ৰঞ্জিত সুৰুজ উদীয়মান শুন মুকুটিৰ দুৰ্যৰ আহ্বান হালোৱা বজোৱা হেৰৌ বস্তুৰ কিষাণ মুক্তিমান 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 ধন্যবাদ Thank you, Pritesh. It was indeed a composition by Kalaguru Vishnuprakash Rabha. Now, let us all witness a dance performance by our eco-champs. Thank you, eco-champs, for enacting such a wonderful performance. Thank you all for being a part of this program and celebrating the valor and creativity of Kalaguru Vishnuprakash Rabha. Thank you, everyone.